Would Ethiopia join in a collective security pact with other Near East and African nations? ኢትዮጵያ ለሴኩሪቲ ኮሌክቲቭ ትረዳለች። ከሌሎቹ መንግስቶች ጋር ለመተባበር በገና ሐሳብ ላይ ነው። And your question, please. Your Majesty, my name is Holly O'Connor. Do you think that free nations like Ethiopia and the United States can stay free by acting together to stop aggressors? ነፃ የሆኑ ትንንሽ መንግስቶች በላገራቸው የሚቻላቸውን እየሰሩ ከሌሎች ከትልልቆች መንግስቶች ጋር ተባብለው ነፃነታቸውን ሊጠብቁ ይችላሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። Miss O'Connor, you have another question? Do you think there will be another world war? ለዚህ ነብይ ለመሆን ጥቂት ያስቸግራል። እንዳይነሳ ግን ተስፋ እናደርጋለን። Go ahead. Your question, please. Your Majesty, my name is Alfreda Cook. What was your first impression of the United States? ይህንን ትላቅ ህዝብ በማየታችን የህዝቡን ትላቅነት እናመሰግናለን። ከዚያም በቀር በአገሩ ውስጥ የተሰራው ስራ ሁሉ ከሌሎች የበለጠ ትላቅ ነው። Another question? Your Majesty, since your arrival in the United States, have you sampled an American milkshake? እዚህ ከመጣሁ ገና አልቀመስኩም፣ ግን ኤርትራ ወታደሮቹ ሰፈር ላይ ቀምሼ በጣም ወድጄዋለሁ። I'm sure that we could probably arrange before the Emperor leaves Washington to have a milkshake for him. So we have a question here. Your question. Go ahead. Your Majesty, my name is Edward Shaw, and I would like to know how far back you can trace your ancestry. መጀመሪያው ከሰሎሞን ከተወለደው ከምኒልክ ልጅ ጀምሮ ለመቁጠር ይቻላል። Your question. Your Majesty, my name is Anne Lois. I would like to know what kind of a climate you have in Ethiopia. አገሬን ብታዩት በጣም ደስ ይለኛል። አገሬ የነፋስ ህይወት ሁሉ አይነት ደጋው ላይ ቀዝቃዛ፣ ቆላው ላይ ሙቀት ሆኖ ለሰው ልጅ የሚስማማ ህይወት ያለበት ነፋስ። Well, I'm certain that our boys and girls would be delighted to accept the invitation, and if I may, the moderator will go along too. A question here. Your Majesty, my name is Ed Games. Does Ethiopia have professional athletic teams as we do in the United States? ደህና አርጎ ጀምሯል። ይህንንም ለማስረዳት አሁን የኛ የኢትዮጵያ ልጆች ለአትሌቲክስ ስራ በዩጎስላቪያ በግሪክ ሀገር በግብጽ ሀገር እየሄዱ አሳይተዋል። The question in the last row. Your Majesty, my name is Alan Shine. How do you think the Supreme Court's decision to ban segregation will affect America's prestige in the world at large? May I point out that necessarily we don't want to embarrass anyone in discussing our own domestic politics, so if it strikes you that way, it's perfectly all right. ይህንን እንደዚህ ያለ ህግ የአሜሪካን መንግስት በማውጣቱ እኛም ደስ ብሎናል። የአሜሪካን መንግስት የሚገባውን ፍርድ አድርጓል ብለን በቤቱ ውስጥ እና የምናደንቀው ነገር ነው። There's a question here. Go ahead. Your Majesty, I would like to know what attractions there are for tourists in Ethiopia. ሀገራችን ብዙ ነገር ለማየት ይችላሉ። ይሄውም ያውሬ አደንም ቢፈልጉ ቆላና ደጋገርም ቢፈልጉ ልዩ ልዩ ቦታ ሄደው እንደልባቸው ለማየት ይችላሉ። Yes, go ahead with your question. Your Majesty, my name is James Partello. In a proclamation made in 1952, you stated your intentions of distributing the unused land in your country among the landless. What has been accomplished toward this? ማወጅ ብቻ አይደለም፣ ወደዚህም ወደ አሜሪካን ከመምጣቴ በፊትና ካወጅን በኋላ መሬቱን መስጠት፣ መሬቱን እየሄደ እንዲካፈል ማድረግ፣ ለዚያ መርዳትን ሁሉ ጀምረን መሬት የተቀበሉም ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ። And there's a young lady with a hand raised. Your Majesty, my name is Kathleen Doolin. I'd like to know what is the principal means of transportation in Ethiopia? ባቡር፣ አውቶሞቢል የሚበቃ አይደለም እንጂ አለን። And a question here again. Empress Lassie, do the young people of Ethiopia receive the major part of their education in church schools or public schools? ብዙዎች ወጣቶች መጀመሪያ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት የተቻላቸውን ያደርጋሉ። በተረፈ የውጭ ሀገር ትምህርት በየአይነቱ ይማራሉ። You have a question? Yes, I have another one. Is there any tuition which has to be paid for attending the school?
የነጻ የሆኑ ተማሪ ቤቶችም አሉ የሚከፈልም አለ And you have it. Go ahead. Your Majesty, what is the highest degree one can achieve in your country? The highest degree in what sense? College degree, like a Doctor of Arts. እስካሁን ድረስ ከፍ ያለው የሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የሚወጡት የኮሌጅ ምስክር ወረቀት ያገኛሉ ወደፊት ግን የምንሰራው ዩኒቨርሲቲ ያንኑ የሚገባውን ዲግሪ እንዲያገኝ ይሰናዳል And your question? Your Majesty, my name is Rudolph Auction, and I would like to know what do you think of our own educational facilities, our schools and colleges? ያሉትን ተማሪ ቤቶችና ኮሌጆች አንዳንዱን ወደፊት እንጎበኛለን ትላንት ያየነው የሃርቨርድ ኮሌጅ በጣም ዩኒቨርሲቲ ደስ ያለ አኳኋን አሳይቶናል Mr. Endelkachu, I wonder before finishing our program if His Majesty would care to pass along a word of advice to our young boys and girls since he's had such a broad and varied experience. የአሜሪካን ህዝብ ራሱን ብቻ ሳይወድ ሌሎቹንም ነጻነት ያላቸውን ህዝብ መውደዱን በብዙ ስራው ላይ አሳይቷልና የአሜሪካን ልጆችና ትላልቅ ሰዎች ይህንኑ የጀመሩትን ለሰው ልጅ በጎ ማድረግ እንዲፈጽሙ ከመናገር በቀር ሌላ ልነግራቸው አልችልም ያለምንም ህዝብ ሰላም ለመፈለግ አሁን እስካሁን ድረስ አሜሪካን ባደረገው አካሄድ የጨረሰ እንደሆነ የዓለም ሰላም እንዲፈጸም ተስፋ የሚያስደርግ ነው ያለፉት አባቶቻችን እንደተቸገሩ የሚመጡት ልጆቻችን እንዳይቸገሩ ከዚህ የሚሻል መድኃኒት የለም And looking at the clock that our time is up and I wish we had more time for questions I'm sure we'd like to sit here for some time and discuss our questions and answers we certainly do thank you your excellency Haile Selassie Emperor of Ethiopia for helping to provide the answers that youth wants to know